De Balie staat voor mij voor zelfontwikkeling. De Balie staat voor mij voor het vrije woord. Voor het gesprek. De randjes opzoeken. A combination of ultimate freedom of speech. En waar niets taboe is of zou moeten zijn. Een plek voor creativiteit. Waar beeldende kunst, literatuur en nog veel meer disciplines samengaan. Een plek voor kansen. Een goed gesprek is een gevaarlijk gesprek. Het moet eng zijn, het moet iets op het spel staan. Maar toch elkaar proberen te begrijpen. And it may make you think before you answer. Want met je vrienden ben je het altijd eens, maar hier leer je nog eens wat. Discussie moet je niet onder een draadje doen op Instagram. Dat is niet de plek. Hier is de plek. Het was mijn eerste plek waar ik documentaire leerde kennen en andere media ook leerde kennen. Hier, deze plek. Daar zat Adelheid Rozen. En er zaten een stuk of 10 regisseurs in Burger in de zaal. Daar heb ik haar voor het eerst ontmoet. En een van die regisseurs had gezegd, voor je begint moet je aan het publiek zeggen, als u overgaat tot geweld wordt u gearresteerd. En ik was nog nooit zo'n keurige bijeenkomst. En it changed my life. There's only one place like that, and it's the Balie. Het maakte de avond merkwaardig. Op zo'n manier dat ik niet snel vergeten ben. Ja, hartelijk welkom. We hebben de lat nu al tamelijk hoog gelegd natuurlijk. Maar goedenavond iedereen, hartelijk welkom dat u er bent. Mijn naam is Yoeri Albrecht, directeur van de Balie. En ik zal het gesprek leiden vanavond. We organiseren deze avond samen met de Nederlandse uitgever van Salman Rushdie, uitgeverij Pluim. En Balie-redacteur Rosalie Dielesen heeft de voorbereiding gedaan. Maar voor heel veel dank, Rosalie. Aanleiding voor deze avond is natuurlijk velerlei aanleiding. Maar voornamelijk natuurlijk dat wij het Nederlandse publiek graag een van de grootste levende, en gelukkig kan ik dat nog steeds zeggen, levende schrijvers willen brengen. We spreken vanavond over Rushdie's nieuwe boek. Dat heet Mes of Knife. Wereldwijd uitgekomen op de 16e van deze maand. En het gesprek gaat dan natuurlijk over de aanslag op Rushdie's leven op 12 augustus 2022 in een theater in upstate New York. Waar Rushdie zou spreken, nota bene, over de noodzaak van veilig werk en woonplekken voor schrijvers in exile. Voor schrijvers die bescherming behoeven. 2 dagen voor die aanslag, op 10 augustus, had ik nog mailcontact, na al jarenlang mailcontact te hebben gehad met Rushdie, over een avond hier in de Balie. Die avond ging natuurlijk jarenlang niet door, maar hij ging vanavond wel door, want Rushdie kwam zelf terug op mijn verzoek. En op zijn verzoek is dus deze online avond hier vanavond met u. Als vervolg op de avond die we gepland hadden in augustus 2022. Tijdens deze avond gaan we eerst in gesprek met 2 schrijvers. I.S.M en Chris Keulemans. Ontzettend fijn dat jullie er zijn. Hartelijk welkom. We hebben na een uur verbinding met Salman Rushdie in New York. Ik wil eens even beginnen eigenlijk met jullie beiden hartelijk welkom te heten. Chris Keulemans, oud-directeur van dezelfde Balie hier. Ook oprichter kan ik wel zeggen, of een van de oprichters met Adriaan van Dis onder andere, van het eerste internationale Salman Rushdie-Comite. Ga ik je zo nog wat meer over vragen natuurlijk, want ook dat is in de traditie van de Balie en heeft daarmee de Balie eigenlijk ook wel gevormd, zou ik bijna willen zeggen, als een plek die schrijvers, kunstenaars, tracht een hart onder de riem te steken. In maart verscheen je jongste boek, Verzet. En ook hartelijk welkom schrijver I.S.M, onder andere initiatiefnemer van de reeks de Berberbibliotheek, romancier, vele romans. Hartelijk welkom beiden. Afgelopen dinsdag kwam dus dit boek uit. Doet mij een beetje denken aan modern kunstenaar Fontana, met die snee in het doek. Knife, mes. We hebben hem gekregen. Eerst in een online versie en daarna ook fysiek. Online leest toch een stuk minder makkelijk, vind ik, dan in een boek. Viel mij op. Ja. Als allereerste misschien. Wat viel jullie het meeste op? Wat zou je het eerste willen noemen over het boek? Ja, dus je mag graag beginnen. Dat het totaal niet Rushdie is. Totaal niet Rushdie? Ja. Waarom niet? Nou, ik heb dit weekend met het boek doorgebracht.
Eerst op mijn telefoon en toen ben ik maar naar de boekhandel gegaan. En ondanks het onderwerp waar hij over schrijft, de zinnen zijn kort, redelijk uitgebeend. Ik zou het zelfs een handboek, of nee, niet een handboek, maar een zelfhulpboek willen noemen. Mm-hmm. Het is non-fictie. Nou, en ik heb van Rushdie geleerd uit zijn essays dat hij non-fictie haat. En zelfhulp al helemaal niet. Ik vind het af en toe een beetje chicklit. En dat bedoel ik niet negatief. Maar omdat het gewoon echt heel goed leest. Het is een on-Rushdiaans boek eigenlijk. Ja. Chris? Eerste observatie? Ja, je hebt meer, ja. Mijn eerste indruk. Ja. Totaal Rushdie. Alles behalve chicklit. Absoluut geen zelfhelpboek. Praktisch fictie. Kortom, een echte Rushdie. Een echte Rushdie. Nee, maar ik heb... de tijd is kort. Ik heb maar een paar hoofdstukken gelezen, dus... ACC heeft voorkomen gelijk over die andere hoofdstukken, maar de paar hoofdstukken die ik heb gelezen greep me ontzettend aan. Het is heel fysiek. Het begint ook gewoon met het moment zelf. Heel fysiek. Het is heel erg bovenop. En wat ik vooral had is... Ik zou het zo missen als die stem niet meer in leven was. Dus ik was zo blij om hem hierover... te kunnen lezen. Dat hij dat kan. Ja. Wat vind je belangrijk aan die stem? Je zegt zo blij dat hij er nog is. Kijk, dit is super persoonlijk. Ik bedoel, hij is uiteindelijk na 30 jaar alsnog aangevallen en bijna doodgestoken. 35 jaar. 35 jaar. Ja. Het is super persoonlijk, maar ook andere boeken van hem zijn op de een of andere manier vaak via omwegen persoonlijk. Wat hij zo goed kan is één zin heel helder, kort, krachtig neerzetten. Dan eindeloze rookwolken en vuurwerken afsteken en dan weer terugkomen. Omdat hij nooit de draad kwijt is. En wat ik mooi vind met de loop van de jaren... is dat hij... De schrijver Salman Rushdie is een soort personage geworden... namelijk wereldberoemd om de verkeerde redenen... maar daar is hij toe veroordeeld. En dat draagt hij ook. En dat draagt hij met een soort combinatie van... aan arrogantie grenzend zelfbewustzijn. Hij is gewoon wereldberoemd, weet je. Hij is een ster. Maar ook zelfspot, zelfironie, zichzelf klein maken en genereus. Hij is en blijft een genereus iemand. Naar zijn geliefde Elisa, naar zijn kinderen, maar ook naar ons. Ja, ik vind, jullie hebben allemaal gelijk, denk ik. En dat is ook weer zo meestelijk aan het boek. Het is ongelooflijk goed geschreven, denk ik. En het is inderdaad ook zo nu en dan totally out of character. Fantasie... dialoog met meneer A, die hij niet bij naam noemt. De moordenaar, die om goede redenen denk ik niet bij naam noemt. Maar hij is ontzettend genereus en knoert hard. Hè? Knoert hard tegen oude vijanden. Knoert hard over Boris Johnson, die hem 35 jaar geleden een negatieve recensie heeft gegeven. Toen hij natuurlijk helemaal in zijn eentje na die fatwa zat. Maar daar is hij nog steeds hard over. Dus hij is ook hard voor zichzelf. Ja, hij noemt mensen die hij niet mag, noemt hij bij naam. Maar hij noemt ook de mensen die hij lief heeft weer bij naam. En dat leest ook wel vreemd. Omdat je ook denkt van, ja, wil ik dit allemaal eigenlijk wel weten? Dat je hem nog steeds niet mag. Aan de andere kant denk ik van, ja, ik bedoel, als jou dit overkomt, dan moet je gewoon alles kunnen zeggen. Aan de andere kant
ergerde ik me weer kapot dat hij dan echt gewoon al die namen die hij noemt, al die beroemde schrijvers waar hij mee zit te chillen en dan dat met vliegtuigen, dat ze dan heen en weer worden gevlogen. En dus hij is genereus, maar ook het is ook gewoon een patser. Dat merk je ook heel erg in het boek. Maar goed, dat vind ik ook wel weer zo goed dat hij wat hem is overkomen, dat hij echt, want het lijkt, hij heeft zich echt uit het dal geschreven. Dat merk je heel erg. Want hij schrijft ook, hè, dus in het begin, dan, het is niet minutieus, maar secondentieus, zeg maar. Per seconde dat die man op hem afkomt rennen en dat die linkerhand omhoog gaat, dat de eerste slag is. Maar dan wel er gelijk bij vermelden. Ik heb me niet mijn rug gedraaid, dus hij heeft me niet in mijn rug gestoken. Dus daar wil hij ook weer laten zien dat hij de dader oog in oog. Ja, dus en ik weet niet waarom ik hiermee ben begonnen en hierbij me eindig, maar jij noemde het net een gefragmenteerd boek. En gefragmenteerd lijkt er wel alsof het ene dan weer niets met het andere te maken heeft, maar zo ervaar ik dat dan weer niet. Nee. Want je begint in het hoofdstuk 1, dus dan die slag. Hij overleeft het en dan is hoofdstuk 2 is dan over zijn vrouw. Dat is dan eigenlijk een soort van kleine liefdesroman in hoofdstuk 2. Maar het is volkomen begrijpelijk dat hij van hoofdstuk 1, dus de wannabe-moordenaar, naar Elise gaat. Dus ik vind het niet gefragmenteerd dat het ene met het niks... Het is niet gemaakt gekunsteld, hè? Nee, precies. Nee. Het is volkomen duidelijk waarom je dat doet. Lijkt het. Ja. Hoewel het toch allerlei stijlen door elkaar zijn. Ja, zeker. Er zit ook een toneelstuk in. Want dan bevraagt hij de wannabe-moordenaar. Dat kan je hier spelen. Ja. In het theater. Ja. En dat is echt heel sterk is dat. Hoe hij hem neerzet. Daar is hij ook bikkelhard tegen. Dat is echt... hij zegt, ik vergeef je niet en ik vergeet je niet. Weet je wel? Het is ook heel mooi, want de wannabe-moordenaar kan niet weg uit dat gesprek. Ja. Hij heeft helemaal geen zin in dat gesprek en hij vindt Rushdie de vijand en abject en een ketter en alles. Maar hij kan niet weg uit dat gesprek, want Rushdie verzint het. Dat zegt hij ook, hè? Dus dat vind ik meesterlijk. Dat is een geweldige vorm van wraak, toch? En ook als hij dus naar die gevangenis gaat, waar hij dus zit. En dan gaat hij dus voor die gevangenis dansen. Mm-hmm. Hij komt erachter dat 10 minuten van de moordplek die hij weer bezoekt met zijn vrouw, met Elisa, dat daar dus de moordenaar, de wannabe-moordenaar, want het is hem niet eens gelukt natuurlijk, zit en hij laat zich fotograferen daarvoor. En Elisa zegt, is dat nou een goed idee? Maar ja, wil hij ook nog door de straat dansen, want die man zit binnen en hij staat buiten. Ja. En dat is best wel, je begrijpt het enerzijds wel, maar anderzijds is het ook wel vreemd, zeg maar. Ja. Het voldoet ook echt aan al je, tenminste aan mijn, laat ik het bij mezelf houden, voyeuristische kanten van mijn ziel. Je wil, het is persoonlijker wordt het niet, zei je net, Chris. En het is natuurlijk, hij beschrijft per seconde hoe het is om neergestoken te worden. Ja. Keer op keer dat mes. Per seconde. En het is natuurlijk, je wil het eigenlijk niet weten. Er zijn een hoop van die dingen die wil ik niet weten, maar je wil ze wel weten. Dat is wereldberoemd, dat klopt. En je smult ervan en je gruwt ervan. Heel knap, vind ik dat. Dat zou trouwens kunnen. Je bent niet de enige voyeur of de enige met voyeuristische neiging hier op het podium. Dat zijn we allemaal en in de zaal ook ongetwijfeld. Dat vind ik ook bijzonder. Hij weet gewoon dat wat hij ook doet, wat hij ook zegt, hij is wereldnieuws. En dan ga je het krijgen ook. En dan gaat hij... En we willen allemaal weten wie die eigenlijk stiekem haat. En de gemiddelde schrijver houdt dat voor zich. Maar ja, het staat toch in de media, dus hij komt er ook keihard mee. En dit is toch... kijk, hij mag een patser zijn, en dat denk ik ook. Maar ja, hij heeft wel half dood op dat podium gelegen en in het ziekenhuis gelegen. Hij is zijn oog kwijt, hij is zijn hand kwijt.
patserig je ook bent, dat is gewoon heel fysiek, geestelijk pijn. En dat geeft hij ons dan ook allemaal. En dat vind ik ook het stoer aan het boek. Dus hij gaat dus niet mee met wat die moordenaar met hem wil doen. Namelijk niet alleen hem letterlijk monddood maken. Maar het is niet gelukt. Dus dat hij zijn geest monddood maakt. Of zijn karakter monddood maakt. Wat ik net zei. Hij komt sterker terug dan ooit. We hebben het nu al een tijd over hoe veelzijdig het is. Het is penetrant, natuurlijk, dat mes en dat snijden, maar ook in het Engels. Ik vind het een hele goede vertaling. Ik heb ze allebei gelezen de laatste dagen. Ook omdat ik straks met Carina Vosma, Martine van Santen, zeg ik uit mijn hoofd. Het is heel goed vertaald, maar het is goed dat je het zegt. Ik zoek het zo op. Eén ding viel me alleen op. De titel in het Nederlands is Gedachten na een poging tot moord. En de Engelse ondertitel is Meditations After Attempted Murder. Ja. Meditations vond ik heel opvallend. Even afgezien van de vertaling, maar wat komt er bij jullie? Ik vind het Meditations namelijk. Het is namelijk ook een boek over liefde. Een meditatie over de liefde. Zeker, maar niet alleen als het gaat om de momenten dat hij Elisa ontmoet en dan tegen een glazen deur oploopt. En dat hij dan denkt, oh ja, het is echte liefde. En dit is gewoon namelijk de klap uit het universum waar ik nu mee geraakt word. Maar waar ik hem dus echt meditatief vind worden, dat is niet de aanslag, maar dat is dus om dat lichaam weer aan het werk te zetten. Dus daar zijn pagina's, gaat het over een pink en een duim. Om al die vingers, om daar weer gevoel in te krijgen. En dus dat lichaam correspondeert dan met de geest. Nou, en daar zitten die meditaties in. Dus die ondertitel vind ik best wel goed. En dan gaat het natuurlijk ook om. Dus ik wil niet zeg maar heel. Omdat af en toe is het best wel gruwelijk. Want hij beschrijft al die sneeën. En al die sneeën die moeten herstellen. Maar dat laat hij. Dus het is niet plastisch wat hij dan doet. Maar hij benadert het niet filosofisch of wat dan ook. En ook niet zozeer psychologisch. Maar eigenlijk inderdaad meditatief. En wat ik daarmee probeer te zeggen, weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar het is wel dat het een soort van. Dus ik begrijp ook weer de ondertitel gedachtes, weet je. Dus het. Is er een zin die jou speciaal geraakt heeft, aanziet? Ja, wat ik heel interessant vind in het boek is dat hij zegt, ik ga nog 1 keer uitleggen. En dan denk ik dat je denkt, ja, volgens mij ga je dat binnenkort wel weer ergens anders nog een keer uitleggen. Maar hij legt uit waarom hij een atheïst is. Hij een activist is? Nee, een atheïst. Een atheïst? Ja, Oké. En dat vind ik gewoon heel sterk. En het is heel simpel, namelijk. Heb je hem daar of is dat lang zoeken? Het is lang zoeken. Maar het is heel eenvoudig. Hij zegt, nou, ik geloof niet. En that's it. En dan gaat hij vervolgens uitleggen van als de ander dat gelooft, dat het prima is. Dus eigenlijk, dat is gewoon zijn atheïsme. Dus hij hoeft er ook niet meer over in discussie. Dat vond ik ook zo goed. Hij zei, ik heb helemaal geen zin meer over God te praten. Hij vindt het klimaat belangrijk. Dat vind ik ook trouwens voor mij echt vond ik leuk om te lezen. Dat hij dus bij die Black Lives Matter demonstraties dan aanwezig is. En gaat demonstreren bij het klimaat. Dat had ik helemaal niet bij Salman Rushdie gedacht. Voorgesteld. Nee. Maar hij liep daar dus met die demonstraties mee. Ja, absoluut. En die zin over het atheïsme, waarom spreekt het jou aan? Je zegt, ja, dat vond ik nou echt inspirerend. Nou, niet zozeer inspirerend, maar omdat hij. Hij is heel duidelijk in dat denken. Ja. En dat vind ik gewoon heel goed. Ik vind dat sterk. Ik hou van mensen die uit 1 stuk bestaan. En dus niet voortdurend meegaan met de waan of de Twitter of de tweet van de dag of wat dan ook van de dag.
Ik vind dat op het moment dat je gewoon ziet, dit is mijn weg, dit is mijn pad. En op dat pad ben ik oké en ik ben vredig. En dat is hoe ik mijn leven leid. Ja. En als je zoveel meemaakt... En ik weet dat hij ooit eens dacht van... weet je wat, ik ga gewoon zeggen dat ik religieus ben. Misschien houdt het dan een keer op. En later heeft hij toen gezegd van... dat was, weet je wel, ik probeerde ook maar wat uit. Maar dat hij dan nog steeds zegt van... maar jongens, dit is wie ik ben. Je kan mij niet veranderen. En daar komt hij gewoon eigenlijk in 2 alinea's... komt hij daar weer op terug. En dan ga je dan weer verder. Ja. Ik vond dat eigenlijk gewoon heel sterk. Ja, ook... ik heb zijn biografie er nog even bijgepakt. Jozef Anton, dat is... hij werd aangeduid als Jozef Anton toen hij al die jaren lang bewaakt werd. En hierin schrijft hij ook... ik had eigenlijk... Hij heeft vlak na die fatwa heeft hij gezegd... ik had eigenlijk een harder boek met hardere kritiek moeten schrijven op de islam. Want een religie die zo reageert verdient hardere kritiek. En... Dat is nogal wat als je overleeft. En ik dacht, hoe zou dat nou zijn dat je dan toch uiteindelijk 35 jaar later uiteindelijk wel gestoken wordt. Maar dat is nog steeds zo. Inderdaad, dat die passage die jij net noemt, dat is niet veranderd. Nee. Dat is inderdaad indrukwekkend, want de grote krachten die hem getracht hebben daar vandaan. Hij gaat even tussendoor, hij is niet gestoken door de islam. Ja? Nee. Dat moeten maar hij gaat ook dus helemaal over... Hij besteedt echt heel weinig aandacht aan religie in het boek. Je hebt ook helemaal gelijk. Hij is en blijft een man uit 1 stuk. Dat is mooi gezegd. Het is wel een duizelingwekkend kaleidoscopisch stuk. Want er gaat zoveel in het hoofd om. Maar hij is een man uit 1 stuk. Dat verhaal wat hij ooit vertelde, vertelt hij nog steeds. En dat is niet gebroken. Dat is niet kapot gesneden. Nee, maar hij zegt ook niet in het boek dat hij dan harder zou moeten zijn. Dus het is ook niet dat er nog meer wraak is. Dat er wraak is bijgekomen. Weet je, en daarom vond ik daarom heeft hij hele goede keuzes gemaakt. Hè? Dus om dat liefdesverhaal hierin in te schrijven. Ja. Waar is hij dan door vermoord? Tenminste, wat was die poging van aanslag dan, Chris? Dat is hij is niet door de Ayatollah. Nee. Maar wat is er dan gebeurd? Door een sukkel uit New Jersey. Ja, die beschrijft hij ook heel uitgebreid, die sukkel. Sorry? Hij beschrijft die sukkel ook heel uitgebreid. Ja. Hè? Je zal wel veel gamen, zegt hij dan over hem. Ja, Netflix en gamen. Ja. Nee, dus snap je, dat daar focust hij op. En die probeert hij te ondervragen. Ja, zeker. In zijn verbeelding. Ja. Jij hebt, als ik me niet vergis, Chris, op dezelfde dag als de aanslag, als directeur van de Balie toen, dat Rushdie-Comite opgezet. Hè? Ik geloof zelfs op diezelfde 14 februari, als ik wel heb en ik terugzoek. Het zou op 14 februari kunnen zijn geweest, maar dan 4 jaar later. Nou, dan 4 jaar later, oké. En je hebt dat met een aantal anderen gedaan. Maarten Ascher, Adriaan van Dis, zei ik al. Je hebt ook een fragment meegenomen. Zou je daar een stuk van willen voorlezen van die genese, zeg maar, van toen? Ja, dus de fatwa werd afgekondigd 14 februari 1989. In Nederland was er meteen natuurlijk wat rumoer, een paar relletjes dingen. Stefan Sanders heeft toen een superbelangrijk essay geschreven. Dus die was in mijn herinnering de eerste schrijver die echt uitgebreid de tijd nam om in die zaak te duiken. Mm-hmm. Maar het boek was wel vertaald, werd wel gepubliceerd en verkocht. Er gebeurde hier ook geen aanvallen of aanslagen. En ik weet niet precies waarom, maar het duurde tot 1993 voordat hij werd uitgenodigd om hier dan te komen. Onder die fatwa in het geheim. En
En dat was dan ook natuurlijk de gelegenheid voor ons om een Rushdie-Comite op te zetten. Er waren er toen een paar in verschillende landen in Europa. En toen kregen we ook het Nederlands. En dat was mooi om mee te maken. Ik heb in dat boek Gastvrijheid heb ik... Wacht, mijn bril gaat steeds kapot. De mijne ligt boven, helaas. Kun je hem... Die van mij wil je niet hebben. Nee, je doet het wel. Je hebt een fragment meegenomen. Ja, uit het boek Gastvrijheid van 2 jaar geleden. En toen heb ik een hoofdstukje geschreven... Gastvrijheid, hoe het niet moet. En dat gaat over de ontvangst. Op uitnodiging van de burgemeester en van de Volkskrant in Amsterdam 1993. Dit is het beginnetje. Opeens staat meneer Jansen in de keuken. Na maanden van diepgeheime voorbereidingen, hectisch faxverkeer, ministers die zich bereid verklaren en weer terugtrekken, onderhandelingen op het hoofdkantoor van KLM, woedeuitbarstingen, steeds weer herziene uitnodigingslijsten en zorgvuldig uitgestippelde transportroutes, mis ik het moment dat hij binnenkomt. Alsof hij, poef, uit een tijdmachine is gestapt. Daar staat hij, de gedrongen gestalte, de halfgeloken ogen, het baardje, die kleine onleesbare glimlach. De schrijver van de Duivelsverzen is in Amsterdam. We gaan zitten, Monica van Pamel, Marcel Meuring, meneer Jansen en ik. Het gesprek blijft wat in het luchtledige hangen. Meer dan een voorprogramma is dit niet. Dat verandert pas als burgemeester Van Tijn aanschuift. Meneer Jansen is in die tijd een elektrische schrijver. De vonken spatten van zijn romans. Hij is ook een onderduiker. Er is een fatwa over hem uitgesproken die zijn dood eist. Hij moet voortdurend verhuizen. Niemand weet waar hij woont. Hij zelf ook nauwelijks. Dan een kort citaat van hem uit Jozef Anton. Almost every day there were moments when I allowed my shoulders to slump, then pushed them back again. I ate too much, gave up smoking, wheezed, quarreled with the empty air, rubbing my fists against my temples and always thinking like a fire, as if thinking could burn away my ills. Almost every day was like this, a battle against hopelessness, often lost, but never lost forever. Hij komt in die tijd alleen de deur uit om sluiks en onzichtbaar af te reizen naar de hoofdsteden van Europa en Amerika. Daar zegt hij steeds hetzelfde tegen de regeringsleiders die hem durven te ontvangen. Zet de Ayatollahs in Iran onder druk om de fatwa te herroepen en verkwansel de vrijheid van meningsuiting, die van mij en steeds meer anderen, niet voor handelsbelangen en politiek opportunisme. Hij wordt het kwade geweten van de macht in het Westen. Die ongevraagde rol speelt hij met allure. Politici vinden hem griezelig, maar onweerstaanbaar. Hem te ontvangen kan ze een plek bezorgen aan de goede kant van de geschiedenis, maar ook de kop kosten. In de zomer van 1993 krijgt Salman Rushdie een uitnodiging van de Volkskrant en het ministerie van WVC. Nederland heeft hij in de 4 jaar van de fatwa niet meer bezocht. Hij zegt ja, de voorbereidingen gaan van start. Er zijn geen demonstraties meer tegen hem en zijn boek. Maar voor de zekerheid mag geen mens weten van zijn komst. Zelfs zijn naam wordt niet hardop uitgesproken. We noemen hem meneer Jansen. Ondertussen is er weer niet zoveel veranderd. Hè? We zijn weer decennia verder. Niet zoveel veranderd. Hij kan niet meer op het podium zitten hier. Nee, opnieuw niet. Hij heeft het kunnen doen een tijd. Maar opnieuw niet. Opnieuw niet, ja. Nee, blijkt. Ja. Meneer Jansen, je schrijft hier, omdat hij is natuurlijk, mensen zijn bang voor hem en hij heeft de aantrekkingskracht, eigenlijk hetzelfde wat we net ook constateerden, lezende in dit boek. Aantrekkingskracht en soms ook wel. Maar wat bedoel je met dat wij aan de goede kant van de geschiedenis willen staan? Zeg maar dat die politici die mogelijkheid kan geven? Ja. Ik heb het toen meegemaakt, minister Hedy Dancona van Cultuur en die keurige meneer van het CDA van Buitenlandse Zaken. Jaap de Hoop Scheffer? Nee, ja, iets in die orde. Ik weet het niet meer. Die wilden hem wel ontvangen. En
En ze wilden hem wel hun steun aanbieden. Maar er mocht geen fotograaf bij, want ze wilden niet met hem in beeld, want dat zou riskant voor ze zijn. De Volkskrant wilde hem wel in Amsterdam hebben en natuurlijk een primeur. Maar trokken zich een week van tevoren terug omdat ze zogenaamd de veiligheid van hun krantenbezorgers niet konden garanderen als dit op de voorpagina zou staan. Nice. Dit zijn wel goede voorbeelden inderdaad. Hij wilde Rushdie zetten hoog in. Welk jaar was dat? 93. Oh, toen bezorgde ik zelf die krant, dus ik had geen probleem mee gehad. Nee, maar ja, hoe heet het? Rushdie zelf wilde koningin Beatrix ontmoeten en premier Lubbers. Maar dat werd al meteen afgewimpeld, want die waren niet te beveiligen. Nou, zei men. Is in Nederland helemaal nergens een plek te vinden waar je niet veilig kan zijn met Rushdie. Ja. En de KLM zou hem vervoeren van Londen naar Amsterdam en terug. Maar toen zijn Noorse vertaler of uitgever in de tussentijd ook werd aangevallen, trokken zij zich ook terug. Dus ik heb gezien, en ik was een broekie, ik werkte hier. Ik heb gezien hoe spannend het zou kunnen zijn om met hem te spreken, maar dan ten koste van geen grammetje risico. Ja, dat vind ik prachtig beschreven. Ja. Ik herken het ook wel uit de praktijk van de Balie de laatste 10 jaar, maar dit is echt heel mooi. Maar jij zat te glunderen en te schuiven. Gewoon een beetje het ongemak. Ja. Ergens begrijp ik het ook wel. In de jaren 80 er blijven mij 2 momenten bij waar ik als kind nachtmerries van had. Dat was de ontvoering en de moord op Gerrit-Jan Heijn. En al die demonstraties naar aanleiding van de Duivelsverzen. Je bent geboren in 1980? In 1980, dus ja. ik was 9 en dan zag ik gewoon... dat was heel gek natuurlijk op tv. En ik kom uit een redelijk streng islamitisch gezin. En dat waren verzen, duivel. En ik begreep wel dat het iets met de islam te maken had. En dan had je dus echt gewoon demonstraties hier in Amsterdam, in Nederland. En echt woedende mensen over het boek. Ja, dat vond ik wel gewoon best wel angstaanjagend ook. Ja, als kind. Maar goed, ik was 9 en ik was niet Hedy Dancona minister, weet je. Dus dat is wel iets anders. Nee, ik vond het heel spannend. Maar het ook gewoon alleen het woord duivel erin. En toen ontdekte ik ook nog trouwens, er lag een boek bij ons thuis. Onze ouders waren wel analfabeet, maar de kinderen lazen wel. En mijn broer, die had een heel dik boek. En er was het was gekaft, weet je wel, met kafpapier. En dat opende ik, toen stond er de duivelsversie. Toen goot ik dat boek gewoon weg. Ik dacht, oh my god, weet je wel. De duivel komt eruit, weet je. Dus, en dat had... Mijn vader die begreep dat niet, mijn moeder ook niet. Maar dat heb ik dus wel van de tv. Dat het dus echt gewoon een... dat moet net... je staat in de fik als je dat leest. Weet je, dus dat zong rondom dat boek. Ja. En ik was 9, dus dat begreep ik heel goed. En je zal niet de enige geweest zijn. Dat vind ik wel mooi omschreven. Ik bedoel, die griezeligheid hing natuurlijk om dat boek heen. Wat ook niet hielp toen, en dat beschrijf ik ook, 93. Wij hier, goedwillende mensen, strijders voor de vrijheid van meningsuiting, supporters en fans van Salman Rushdie, et cetera, werden door hem aangespoord, toen hij eenmaal hier was, om eens in gesprek te gaan met moslims in Nederland. Over het boek, over het probleem met het boek, over hun standpunt met het boek, over de vraag of zij er iets in het openbaar zouden willen zeggen. En toen kwamen we erachter dat wij hier, goedwillende mensen, strijders voor de vrijheid van meningsuiting, niets wisten. Ik had je toen het verschil tussen Sunna en Shia niet kunnen uitleggen. Sowieso wist niemand wat een fatwa eigenlijk was.
Niemand had ook enig idee hoe ver de lange arm van Teheran strekte. Of hier toevallig Iraniërs rondliepen die Rushdie en ons zouden doodmaken. We hadden geen benul. En het was Rushdie zelf die ons op het spoor zette van jongens, ga in gesprek, ga praten, ga kijken wat het ding is met die religie en de verbeelding en het boek en de interpretatie van de heilige woorden, et cetera. Hij heeft dat moeten doen. En hij kwam ook, daarom zeg ik ook, toen was hij ook als zeg maar leidend voorwerp van die hele issue. Hij was echt genereus. Hij sprak hier ook niet en sprak zelden in het openbaar over zijn eigen drama. Dat bewaarde hij voor de politici die hij ontmoette, waar geen camera's bij stonden. Maar in het publiek sprak hij altijd over andere schrijvers die onder vuur lagen. Andere schrijvers die werden vermoord. Over Tahar Djaoud, de Algerijn. Over de schrijvers in Sarajevo die onder vuur lagen. Over, hoe heet ze, Nasrin uit Bangladesh. Over de Turkse schrijvers die in hun hotel werden aangevallen en levend verbrand. Dus hij was altijd en gebruikte zijn eigen geval om ons duidelijk te maken dat er meer aan de hand is. En dat er een groter offensief is en een grotere bedreiging voor het vrije woord dan alleen maar hij zelf. Aziz, jij zegt, ik herinner me dat, hè, dat het boek stond in de fik ongeveer. Als je het zou gaan lezen, dan zou je... Dat begrijp ik. Ik zeg het verkeerd, maar je bent ook gaan schrijven. Ja. Romans gaan schrijven. Gedeeltelijk ook over je Berber-achtergrond en het in Nederland zijn. Hè. In zekere zin, Rushdie schrijft vaak natuurlijk over zijn Indiase komaf, de wereld waar hij uitkomt en het in het Westen zijn. Hè, opgeleid onder andere in Cambridge. Maar is hij eigenlijk een invloed op jou geweest? Is hij een inspiratie? Of is leg ik dat er nu in, omdat we hier nu toevallig over hem zitten te spreken? Maar ik zie wel parallellen in. Nou, niet zozeer direct. Alleen wat ik wel mooi vond. Kijk, eigenlijk wat ik ook wel... Natuurlijk een treurige aanleiding, maar dit boek is ook wel, denk ik, voor veel lezers zal het, denk ik, weer een soort van Rushdie. Voor mij heb ik hem weer, zeg maar, opnieuw ontdekt. Mm-hmm. Dus het is een deur weer naar zijn oeuvre. Ja, en 22 boeken. Ja. En kijk, ik heb wel eens meegemaakt, misschien moet ik het even symboliseren aan de hand van een verhaal. Een aantal jaar geleden, ik woonde toen nog in het centrum. En toen ging ik ben vooral leraar en daarnaast ben ik schrijver. En na mijn les ging ik vaak joggen. En ik jogde naar het Westerpark. En boven het Westerpark waren heel vaak van die helikoptertjes van de politie. En die zijn dan op zoek naar boeven. Want dan pikken ze ergens in iets bij de Boslommer, op de Boslommer. En dan rennen ze naar het Westerpark. Dan heb je van die tuinhuisjes en dan kun je in schuilen. Dat denk ik. Hè? Dus even, dit is jouw theorie daarover? Ja, en ik ben aan het rennen. Ik rende dan altijd vanaf van mijn huis. En dan heb je de kop van het Westerpark naar de kont. En dan keerde ik altijd weer terug. En ik ben aan het joggen in mijn roze broekje. En op een gegeven moment kijk ze naar boven. En ik denk, die helikopter hangt er echt heel erg lang. En vervolgens denk ik, en ik begin te denken aan mijn broer, Ahmed, die werkte voor de tv. En hij was een keer aan het werk en de opnames waren klaar. En toen deed hij zijn camerastatieven in zijn tas. Toen liep hij naar zijn auto. En toen keek er een bezorgde burger uit het raam. En die dacht, Kalashnikovs. Ik moet nu de politie bellen. Dus gewoon die Marokkaans uitziende man met Kalashnikov. Ja, we zien er ook een beetje Aziatisch uit. Maar goed, een man met zwarte haren en een hele lange tas. En die denkt, Kalashnikovs, aanslag. Dus helemaal gewoon schuim op de bek, politie bellen. Je moet nu ingrijpen. Mijn broer dacht van, ik rij naar mijn moeder. Ik ben toch in de buurt. Mijn moeder woont in Haarlem. En hij denkt alleen maar van, wat is het rustig op de weg.
Wat is het rustig? Ik kan gewoon doorrijden overdag over het Spaarne. De mensen die hier Haarlem kennen. Spaarne is een drukke weg door de stad. En op een gegeven moment wordt hij klem gereden door 9 auto's. En er stappen van die Robocops uit. En die zeggen tegen hem... omlaag, handen omhoog. En dat begreep hij niet meer. Dus dat ging bijna mis. Vervolgens wordt hij meegenomen. En daar dacht ik aan toen ik dus aan het joggen was. Toen dacht ik, gadverdamme, ik wil hier niet aan denken. En ik kijk links van me. Rijdt er een politiemotormuis naast me. En ik hoor hem iets zeggen, weet je wel. En hij drukt zijn remmen fijn. En draait om en is weg. En hoe meer ik ren, hoe woester ik word. Ik kom thuis, ik ga onder de douche staan. Echt mijn hart, bam, bam. En ik ging naar bed. En het werd gewoon niet rustig in mijn lichaam. Ik hoorde gewoon mijn hart knallen. De volgende dag had ik een optreden voor scholieren in Eindhoven. En ik word wakker en ik ben nog steeds gewoon... in een tunnel zit ik. Vervolgens kom ik daarbij... zit ik in die trein en ik denk... Ik ga de les die ik heb voorbereid voor deze middelbare scholieren... Ik ga het helemaal anders doen. Ik ga ze vertellen hoe het zit in deze kutwereld. Als je anders bent, word je anders behandeld en ga zo maar verder. En ik sta daar voor die leerlingen. Ik ga het een beetje snel doen. Ik sta daar voor die leerlingen. En ik voel gewoon dat... Ik voel dat mijn gezicht gewoon... Ik voel iets. En in plaats van dat ik ga zeggen van het is een rotwereld en als je anders bent. En ik begin over de hondenbrokkenfabriek van mijn vader te vertellen. Uit het niets, niet voorbereid. En mijn vader heeft 35 jaar lang aan de lopende band in een hondenbrokkenfabriek gewerkt. En ik vertel over mijn vader dat hij daar naartoe ging in de ploegendienst. En ik zei, weet je wat een ploegendienst is? En ik was gewoon aan het ratelen. En op dat moment komt er een hond binnenlopen. In die ruimte. Ik had gewoon spijkerbed gewoon. Dus gewoon niet normaal. Wat gebeurt hier? Je hebt het over de haren op je Ja, maar je kon er gewoon op liggen. Ja. En die leerlingen beginnen te applaudisseren. Wow, wat een show, goed gedaan. Die begint over die hond, de hondenbrokfabriek. En die hond komt binnen. En ik zeg, nee, dit is niet waar. En hij komt naast me zitten. En ik zeg gewoon, ik kijk naar die hond en ik zie gewoon mijn vader. Ik zeg gewoon, dit is gewoon mijn vader, deze hond. Mijn vader is gewoon naar me toegekomen via die hond. Maar de hond is in de islam een verachtelijk wezen. En mijn vader was streng religieus. Dit is gewoon Salman Rushdie, weet je? En ik kan nog wel even een eindje lang doorgaan, maar dit was gewoon voor, weet je wel, van... Maar ik zag dus al die signalen die dan dus zo'n Rushdie ook in zijn literatuur verwerkt. En ik ging gewoon, ik ging naar, toen we klaar waren, die lessen... Ik was echt van de kaart. Hè? Het was echt gewoon door die helikopter. En dat ik aan mijn broer dacht, aan mijn vader. En ik geloofde heilig dat mijn vader die hond was. En toen ben ik naar huis gegaan en heb ik dit verhaal opgeschreven. En dit verhaal is een van die verhalen die ik nu op de dag van vandaag, als ik naar scholen ga, leg ik uit wat literatuur is. En dan probeer ik ook dus aan te geven waarom dat zo belangrijk is met die hond. Ja. Omdat ik ben opgevoed dat honden mag ik niet aanraken. Sterker nog, als je bidt en hij blaft, is je gebed niks meer waard. En die streng religieuze vader is opeens een hond geworden. Ja. Nou, iedereen begrijpt dat. Ja. Het maakt niet uit hoe streng religieus die kinderen wel eens zijn. Ze begrijpen dan, zeg maar, de zin van het verhaal en de zin van de literatuur. En ik denk dat dat ook is als je Rushdie leest. Ja, Rushdie schrijft ook letterlijk dat hij geïnteresseerd is in fictie, omdat fictie de waarheid en de wereld beter kan beschrijven dan non-fictie vaak. Dat zegt, ik parafraseer, maar dat zegt hij letterlijk. Hij schrijft het letterlijk Zeker. Ook hier op. En daarom is hij... En dat is eigenlijk wat je net bedoelt met je parabel van de hond en de helikopter. Ja, precies. En, maar ook dus dat hij... wat dus Rushdie ook in zijn werk doet. Dus al die verhalen, dus zoals in de duivelsverzen. Je moet wel best wel veel van de islam weten trouwens. Om die duivelsverzen helemaal goed te kunnen begrijpen. Maar bijvoorbeeld
bijvoorbeeld de aartsengel die dan dus valt. En dat bedoel ik dus ook met die hond. Die dus eigenlijk van haram is. En dan uiteindelijk wordt die hond voor mij een soort van halal. Namelijk gewoon veilig. Ja. Maar goed, dat is dus zeg maar, als ik dan naar mijn eigen werk kijk en dan naar Rushdie kijk, dan zijn dat voor mij de overeenkomsten. Ja, het gebruik van het verhaal en de verbeelding ook. Hè? En de literaire verbeelding erin. Ja. Hij zegt ook ergens hier, ook weer in dit boek, in feite is het gewoon hergebruik van de mooie verhalen uit mijn jeugd. Hè? De manier waarop mijn ouders me hebben opgevoed om die verhalen te gebruiken. Hij heeft trouwens, hij is natuurlijk een geloofsverlater, jij ook. Hè? Maar de wereld die je meegekregen hebt van beelden en verhalen is natuurlijk een heel belangrijke grondstof. Zeker. Ja. Maar ik bedoel, kijk, ik geloof, jij noemt mij geloofsverlater, maar ik weet niet, zeg maar, ik bedoel, ik denk dat ik nooit heb geloofd, maar afgezien daarvan, het is me opgedrongen. Maar ja, je leeft in die wereld. En in die wereld waarin je hebt geleefd, dat gebruik ik natuurlijk gewoon in mijn werk. Ja, ook dat is trouwens weer typisch Rushdie. Die schrijft ook van we werden wel eens een hele enkele keer naar zo'n Koranschool gestuurd omdat we iets moesten weten van de achtergrond, maar geloven deden we niet. Ik kijk even of er al. We gaan zo verbinding maken met New York als het goed is. Let's hoop dat dat ook gebeurt. Ik kijk even of er iemand is die een opmerking of een vraag heeft nu al tussendoor. Aan een van de twee schrijvers hier aanwezig. Aan Aziz of Chris. Maar als dat niet zo is, want we zijn toch altijd, we willen altijd graag het publiek betrekken. Dan kom ik heel even naar je toe. Want er zijn ook, want het wordt opgenomen. Ik hou hem even voor je vast. Ja. Jij noemde Rushdie. Ik zou Rushdie eerder een dandy noemen als een patser. Als een patser. Want ik vind een patser vind ik echt wel een heel heftig woord voor gewoon een mens als Rushdie. Nou, zeg maar, het patserige wat erin zit in dit boek is dat hij dan hij doet gewoon soms heel stoer. Weet je, zo, ik bedoel, dat is zeg maar hoe ik hem gewoon als lezer dan ervaar. Dat hij dan zegt, dan gaat hij lekker uit en lekker dansen. En dan, dus hij vindt het, zeg maar, niet vervelend om dat grote, uitbundige leven en dan met de bekende mensen die hij kent, om dat allemaal te benoemen. En dan, er gebeurt ook iets best wel raars. Hè? Dus dan zijn vrouw, er wordt dan een vliegtuig geregeld. Weet je, dus om naar hem toe te vliegen als hij in een privéjet. Ja. Dus kijk, dus dan. En nogmaals, het is zeg maar, ik bedoel, als je dat is overkomen, dan mag je echt gewoon je gedragen hoe je wilt. Maar dus, natuurlijk is het ook een dandy. En zo leeft hij dat. Maar soms dacht ik, dit is wel echt gewoon, je bent echt stoer aan het doen. Maar dat vind ik ook gewoon oké. Weet je, ik bedoel. Van de andere kant. Nou ja, ook misschien is er nog iemand anders, maar ja. Maar als je ziet hoe die dus dit ondergaat, dan is hij wel weer heel bang jongetje. Dus ja, ik weet niet. Dat zit er vooral in. Hoe die dus zeg maar het lichaam opnieuw moet ontdekken. Hoe die strijd aangaat om die persoon die hem dit heeft aangedaan, om daarmee de rest van zijn leven het gewoon echt een plek te geven. De herontdekking van de liefde. Dat hij ook dus zegt van, weet je wel, dat iemand die verschillende relaties heeft gehad. Tuurlijk zit er angst in en dergelijke. Maar hij kan dus blijkbaar heel veel. Hij kan dat bange jongetje zijn, maar hij kan ook gewoon die hele patserige kerel zijn. Veelzijdig man. Ja, Chris. Ik zie jou. Nou nee, ik moet er zo van tussen. Ik weet het. Je hebt nog een optreden vanavond, een literair optreden. Stom, maar ik sta in een boekenprogramma in Amsterdam-Noord waar ik woon. Ja, des te fijner dat je dus hier past kan vertellen. Net, maar dus kan ik het gesprek met Rushdie zelf niet meemaken. Dat vind ik echt jammer. Dus ik moet er gewoon van tussen. Ja.
de minister van Buitenlandse Zaken was Pieter Kooijmans. Oh ja. Dat we dat... Peter, denk ik zelfs. Peter Kooijmans. Ja, denk ik. Rechtschapen manier. Ja. Mag ik je een laatste vraag stellen? Hij is natuurlijk romancier, hè, boven alles. En tegen wil en dank voorvechter van het vrije woord geworden. Omdat hij hem eigenlijk tegen iets opliep waar hij hem zelf ook te beschrijven. Ook niet gedacht had dat het verboden was om te doen. Namelijk gewoon het beschrijven van de verhalen, het gebruiken van de verhalen. Maar hij is ook activist geworden, hè, daarmee. Misschien toch heel even, Chris. Dat ben jij in jouw schrijvende leven ook. Hè? Je roept op in boeken tot bepaalde... Vind je dat hij dat... Vind je dat bewonderenswaardig in hem? Dat hij dat ook? Is dat goed? Of is hij dat eigenlijk helemaal niet? Is hij gewoon een verhalenverteller eigenlijk alleen maar? Hij is een verhalenverteller. Veel verhalenvertellers hebben het beste met de wereld voor, maar weten hoe slecht de mens in elkaar zit. Ja. Hij ook. Zijn vorige boek was een echte roman. Victory City, Victoriestad. Dat is een verhaal over een vrouw, Kampa Pampana, die een stad bouwt in het rijk Vijayanagara, wat echt bestaan heeft in de 15e eeuw in het zuiden van India. En dat rijk was open, tolerant, intercultureel, mannen, vrouwen, non-binair, alles. Vrouwen aan het roer. Dat heeft echt bestaan en dat is door achtereenvolgende hindoe-regeringen een beetje onder het tapijt gemoffeld. Hij komt dan weer met dat verhaal terug, dankzij de roman. En als onze favoriete patser ter wereld met een boek komt, letten mensen toch op, ook in India. En hij brengt dus dat verhaal weer terug. Dat het kan. Dat het ook in India kan, zo'n samenleving. Heel erg mooi boek vond ik dat. En ik vertel het omdat dat is zijn vorm van activisme. Dus het is een politieke geste om daarover te schrijven, overduidelijk. Maar hij heeft vooral ontzettend veel plezier in het schrijven van een verhaal waarin mensen in vogels veranderen en noem het allemaal maar op. Ik ben niet zo'n fabuleur als hij. Helemaal niet. Maar ik denk wel twee dingen. Het verhaal wat Aziz ons net vertelt, dat vertelt ons alles over jou. En het vertelt ons heel veel over het Westerpark. En het vertelt ons veel over Nederland vandaag de dag. En of het waar gebeurd is of niet, dat doet er dan niet eens meer toe. En bij Rushdie zit ik opeens te denken, als hij niet ooit toevallig door een humeurige Ayatollah met een fatwa was beloond voor de duivelsversen, dan was hij in die 35 jaar daarna ongetwijfeld op een andere manier heel erg in de problemen gekomen. Want dat is wie die is en hoe die schrijft. Dankjewel, Chris. En succes bij het volgende literaire programma. Dank voor je komst hier ook. Inderdaad, ik vind het mooi dat jullie strijden over dat woord patser. Het is onze favoriete patser. Het is ook mooi dat jij er aanstoot aan neemt, want hij is ook echt geliefd en van ons. Maar juist daarom is zo'n woord zo ontzettend goed, want dat is hij ook. En hij is zoveel dingen, inderdaad. Chris pakt zijn spullen, denk ik, hoop ik. Ik denk dat we contact hebben. Hello, Mr. Rushdie, can you hear us? Yes, I hear you very well. Wonderful. Terribly nice of you to join us. We've been having a conversation just up until now with two Dutch writers, Aziz Aynan and Chris Keulemans, about your work and about your recent book, which came out this week, Knife. And we're sitting here together in the Balie. We're very, very happy that you join us. I believe you're joining us from New York, is that right? That's right. I'm joining you from my home in New York. Thank you very much for coming back to us. We have been discussing your book, and it's
a very layered book. It's an excellent book, we thought. So many styles in it, so many, and so very, very personal, of course. You write it in the first person. I heard you say something like, yes, being knifed is a very personal first-person experience. Yeah, I mean, first of all, it's very physically close. You know, the attacker is very close to you, and indeed, for some of the time after I fell down, he was actually on top of me. You don't get much closer than that. And so I felt it had to be a first-person book. It was too intimate an experience in a way. Yeah. Very intimate. And you said the attacker, which you don't name your attacker in the book. You called him the A, which in Dutch is the aanvaller, or in English would be the attacker, and many other things, and the ass as well. You also say that this 27 seconds of fame, that's all he had. Very intimate, 27 seconds. It reminded me in many ways of what you write in Joseph Anton about the Ayatollah Khomeini when he is dying, and in his dying moments sort of does another cruelty by trying to be famous on the account of a famous writer, yourself. This is sort of a very disturbing thing that people in the world try to be famous by attacking art. Yeah, well, Khomeini was famous anyway, to be fair. To be fair, yeah. All right, but he was dying, so he was clinging on to his fame. Yes. Unfortunately, I became his last gesture. And you know, we live in a violent time, and you know, America has become such a violent place that murder is commonplace. Mass murder is commonplace. And I think in some ways, this is a very American crime. It's a young man born and raised in New Jersey, living in a world in which murder is casual and every day, and maybe finds it easier to pick up a knife than people might have done in another place in another time. Mm-hmm. So yes, of course, there's a kind of Islamic dimension to this, but there's also an American dimension. Yeah. There's also maybe a universal dimension that it's very easy to become famous by attacking art. John Lennon didn't survive the same phenomenon. Yeah, I mean, look, the value of human life has cheapened in recent times. And it's easier for people to conceive of ending a human life as a way of making a point, you know, and clearly that's a position with which I disagree. Clearly, yeah. You make that, but and you don't name your attacker. Is that the same reason? But we shouldn't give these types, people who think that it's a good thing, pointing out to end people's life, not mentioning them? Yeah, first of all, I just in a kind of emotional way, I didn't want his name in my book. Mm-hmm. Yeah, and I can see that point, of course, but yeah. And I also felt, he's had his moment in the limelight. He's had his half minute of celebrity, and now he should go back to being nobody and just spend the rest of his life in jail. Yeah, which you are very explicit about, that you hope that you spend most of his life in jail. There's this, I would say, a very poignant scene in your new book, in Knife, where you actually decide against the better counsel of your wife, Eliza, to go and visit the place where he's kept. Yeah, I went to have a look at the jail. Yeah, I just thought I want to see where he is. Mm-hmm. And I mean, it's a very banal, small jail, a little cell block and a wall with some barbed wire on top of it.
And it made me feel good to think he was in there and I was outside. Yeah, it cheered me up. It cracks the audience up here in Amsterdam as well. Then you, the book is in many ways, the book Knife is in many ways, it's about, and you describe that very accurate, where you're saying it's about the worst, sort of the random cruelty which Jago has in the Shakespearean Jago, the random cruelty, and also the random goodness of people. Yes. I mean, I think it's quite extraordinary how the audience behaved on that day of the attack. The fact that they rushed forward to subdue the attacker. Yeah. And out of just a kind of principle, I guess, that somebody shouldn't be killed in front of them and risk their own lives. And I think, yeah, I say in the book somewhere that it was as if I was being shown the worst side of human nature and the best side of human nature almost simultaneously. You know, the memory I retain from it is the memory of the courage of those people, not unknown to me. I don't know their names. I wouldn't recognize them if they walked in the room. And yet these were people who saved my life, you know, which is an extraordinary paradox for those to be unknown to me. But I dedicated the book to them, anonymous as they are. You also say somewhere in the book that you're inclined to think that people are inclined to all sorts of evil because you were sort of surprised that you got back all the things you had in the inside of your jacket, you know, the keys and your card, your credit card and things like that, and that you actually like to be proven wrong about, you know, how people rob or don't rob. But overall, if you, after 35 years of thinking about assassins and attackers, and with this experience behind you, overall, what would you say? Are you more inclined to see the good in people, in humanity, or less, or is that sort of the same, or is that also in the light what you just described? I think, you know, obviously this attacker represents an aspect of humanity that exists, and it exists, as you say, in many places. Mm-hmm. And, you know, one just has to recognize that is a part of the world now. No, I respond much more to the goodness that I was shown, both by the people at that moment, by expressions of support and sympathy and solidarity from all around the world, including, of course, from the Netherlands. And I was very moved and strengthened and by those things and grateful for them. And you know, actually, with the exception of almost being murdered, I have quite a good life. and I've just tried to get back to it, really. And that is a life full of friendship and love. And so, of course, that makes me feel good about humanity. There's just this one little problem. Which would be? Well, that I got the knife stuck in me 15 times. Yeah. I wouldn't call that little, but a knife is not that big. You describe all sorts of knives. Yeah, I don't know what the knife looked like. You know, it's a strange thing. Everything happened at such speed that I was not able actually to get a good look at the weapon. So I couldn't tell you what it looked like, whether it was big or small, but it was effective, that's for sure. And there's this wonderful passage where you describe the knife and sort of knives you had, and you had a Swiss knife before you, and that the knife in itself is not evil. It's just a thing which you could use for good or for bad. Yeah, and in that way it differs from a gun. A gun only has one purpose, which is violence. Yeah. A knife can be used to cut a birthday cake or a wedding cake. You know, it can be used for happy things. So it's morally neutral. You know, the question is, what use is it put to?
Yeah, and you make a sort of then you move a little bit into language. That's sort of and you describe it as almost the same thing. That language can do both, be put to work for good and for bad. Yeah, I mean, I just thought, yes, that's obviously true. Language can be horribly misused, and it can be also very beautiful. But what I felt is that if I wanted to fight back against this attack, I don't have knives or guns. I don't use those things. For what I have is language. Yeah, and so I came to think of writing, if you like, as my knife, my way of fighting back. And I guess, if you're going to be in a knife fight, you should bring a knife. And this was mine. So the book felt to me, I think the reason the book is called Knife is, well, there's two reasons, I think. One is the obvious reason, which is that it arises out of a knife attack. And the other thing is that I felt that the book itself is a knife. The book itself is, if you like, my weapon with which to deal with this assault. Yeah, it's the answer, or the. But you think that, aside from the fact that you describe this book, maybe a little bit tongue-in-cheek, but maybe also truthfully, as a self-help book to regain your control, which you sort of. I read it as mockingly about yourself a little bit, because you always said that these sort of books are not the books you want to write or you think are important. But beside that, how do you think that art can be an answer to violence? Well, just by existing and by revealing the beauty of human life as opposed to its ugliness. And that's what you do. You answer ugliness with beauty. You answer violence with peace. And I don't have a big philosophical theory about it. No. I just thought this is the way I can respond. And so that is the way I must respond, because it would have seemed odd to write nothing about this. It would have felt like kind of avoiding the most obvious subject. Yeah. And so in the end, I thought, well, I just have to take it on. I have to take it. It's going to be a difficult book to write. It was a difficult book to write, but I thought I have to find the strength to do it. What was difficult about? What was the most difficult part, or what was one of the most difficult parts of writing it? The most difficult part was the first chapter, which is the chapter in which the attack is described in as much detail as I can remember. It's almost second per second. Huh? We discussed this before you came on. It's minutely. Yeah. Yeah. So that was very hard to write, because it was obviously revisiting a very bad moment, and it was written very slowly, a few sentences at a time, and with a lot of emotion. Once I'd finished that account, that description, it got easier to write. I began to speed up, I was able to write more in a day and to be less emotionally affected by it. So I think once I got past chapter 1, the next 7 chapters were easier to do. Yeah, we can obviously see that, especially if I just read the book. May I ask you another question? Because you've become as close to death as you could possibly get. Yes. Probably hardly anybody here in the room has yet. Of course, we'll all get there. We know that, but maybe can I write a little passage from your book? Yeah. It's page 18 in the English edition.
it was probable that I was dying. So what did it matter indeed? I didn't expect to need house keys or credit cards. Again, we just discussed them. They were in your pockets. But now, looking back, hearing my broken voice insist on those things, the things of my normal everyday life, I think that a part of me, some battling part deep within, simply had no plan to die, and fully intended to use those keys and cards again in the future, on whose existence that inner part of me was insisting with all the will it possessed. Some part of me whispering, live, live. I think this is the moment where you describe incredibly, you're almost dying, and I was wondering, you having described yourself as an atheist in several occasions, I'm just wondering, did this moment shed any different light on it, or is that just no? Impossible to ask? It strongly confirmed it. Right. Because, I mean, I've rarely felt so physically in my body, and there was no trace of a miracle. There was no tunnel of light, no gates of hell, no heavenly choir. It's just somebody lying on the ground, bleeding, and it confirmed what I've always felt, which is that death is an ending. It's not a gateway into some other thing. It's just an ending, and that's what it felt like to me. And it also, I mean, the passage you read, I do believe that there is a thing human beings possess, which is a very, very powerful survival instinct. And at such moments, which hopefully very few of you will experience, when something happens which endangers you, the survival instinct kicks in. And so I was aware of this thing in my head insisting that I should live. But I don't believe it came from outside my head. I think it came from inside my head. So yeah, no, I'm still as godless as I ever was. Yeah, you actually say so in the book as well. But this moment is just, the closest, if we're in a personal conversation, we can get to this experience, which is a universal experience, of course, but most of us cannot talk about it because we didn't live to talk about it. Haven't been there. No, yeah. I mean, it's true. Oh. In fact, when I was discussing the early version of the book with my editor at Random House, he said to me, exactly what you've just said, which is that very, very few people get this close to it and then come back and are able to tell the story. He said, so he encouraged me. He said, you got to say more about it. There was much less about it in the first version of the book. And he said, you haven't said enough about it. You have to say more. So then I did. And I'm glad for it. Yeah. The book is, well, and besides, we're very lucky because you're able to actually say things. We're not all able to put these sort of things in words. You are absolutely. So it's a magnificent book. But just besides, well, I've been practicing for 50 years. True. 22 books, if I'm not mistaken. Yes. Yeah. You are a novelist, a writer, and you, first and foremost, of course, a storyteller, and you've just bumped into the thing that you had to become a fighter for free speech and for these sort of things. You just happened to bump into it, but it was in my view, it was forced upon you to write about these sort of things as freedom of speech. But I mean, not entirely forced upon me, because
I was involved with that subject before there was any attack against my work. You know, I was when I was living in London, I was a member of English Pen, and I'd been involved in campaigns on behalf of various writers in difficulty in various parts of the world. So I'd been already engaged, you know, with that subject. But obviously it became much more immediate after the attack on the Satanic Verses. And what I felt was that in those years, the sort of 9 years or so, I was shown so much solidarity and support by the writing community around the world, that when things improved for me, I thought it's time to return the compliment. You know, it's time to, as so much was done for me, to try and do things on behalf of other people who need support and need help. And so that's why it became important for me, you know, to make that a part of my life. And it still is. It still is, yeah. It still is also in this book again. And you you returned the favor, yeah. that's a wonderful way of putting it. Actually, you were returning the favor the moment that morning of the in August, when you were talking about the necessity of safe places for writers in exile to exercise their trade. Yes, I mean, the reason I was there at the Chautauqua Institution was not to talk about my own work. No, you know, it was my friend Henry Rees, who runs a project in the city of Pittsburgh, which is an asylum city project, which is allied to this organization called the International Cities of Refuge Network. That I was one of the people who was involved a little bit in starting it. Now, more than 20 years ago. And Henry came to a speech I gave in Pittsburgh like 22 years ago, in which I talked about this project. And he and his wife became inspired to try and join the project. And they initially had one house in Pittsburgh in which they housed a Chinese poet who needed a safe place. And then gradually they enlarged the project, so now they have a whole little street of houses where they can put up writers in trouble. And I thought they've been doing it for 20 years. And the reason the event was happening was that the Chautauqua Institution wanted to celebrate Henry and his project and its 20th anniversary. So I said I would come in and celebrate it with him. So that's why I was there. Yeah. Ironically, some people actually thought that it was sort of a staged happening to point out how important it is that writers can be free and live without fear. Yeah, I mean, Chautauqua is such a sleepy, pretty, peaceful place that I think nobody in that audience was able to imagine that an actual act of extreme violence was taking place. You know, so they thought maybe it's a piece of theater, but then it became rapidly clear that it was not. You wrote that you were actually dismayed in a way that the Satanic Verses and part of your writing was dragged back into this discourse of a fatwa and the whole Iranian or Ayatollah discourse, because you hoped that it would be by now free of that the writer and the work would be free of it. Is that a regret after the attack? Still? Yes, I mean, I think because what had happened, you know, it's been such a long time. And what had happened was that people had regained the ability to write about my work without always referring to the attack on the Satanic Verses. So the last several novels that I published were written about and thought about without having to look back at that episode. And so I felt I had actually got out of that particular narrative and back into the ordinary narrative of a writing life, you know,
And that felt good. And now, of course, because this has been such a, a prominent event and such a big news story and so on, and actually by writing this book, I'm kind of making it worse. I was going to ask, yes. Yeah. Yeah. I mean, it puts that subject back at the front of people's minds. And I'm frustrated by that. But I hope it won't stay in the front of people's minds for long and they can get back to reading novels. Yeah. The book is about a murder attack. It's meditations after attempted murder. It's called actually under the title Knife. It's also a love story. Yes. It's about brutality and it's about love. It's about good and bad in human conditions. Yes. And there's a passage which I thought was interesting and lovely, where you described that your wife is hesitant to give her manuscript of her new book to you to read. Yeah. And you say something with it. You say that because we both know very well that we can't have a marriage or a love affair if we don't like our reciprocal work, and not only like but think it's actually very good. Then you read it and you're happy that you do actually really like her work. I was scared to read it too. Yeah, exactly. Because what do I do if I don't like it? Yeah. And I'm very bad at lying about books. If I don't like them, it shows. Yeah. Fortunately, I mean, it is actually a really wonderful novel, and now has been recognized as such by many people, translated into many languages and so on. That was very early on in our relationship. I mean, I had read her poetry, which I thought was wonderful, but not all poets are able to be novelists. And no novelists are able to be poets. So I thought crossing that boundary from poetry into fiction is not an easy thing to do. But she did it beautifully, and so it just showed me that this is a person who's able to do many things. I'm only able to do one thing. Which is writing. Which is writing prose. Mm-hmm. She can write poetry, and she can write fiction, and she can write nonfiction, and she can take photographs and be a videographer. And I mean, it's disgraceful, really. I'm happy to hear so. We were wondering whether your new book is a real Salman Rushdie in the old in the 21 books which were written before it, or whether it's not, because part of it is a sort of a deviation from earlier styles you use. It's in many ways new, I would say. Would you say that you've been influenced by your wife? No, I just think this. I've always felt that the subject determines the method. That. Depending what you have to write about, that teaches you the techniques you must use to write about it. So there have been books of mine which have been very ornate and fabulous, and other books of mine which have been quite stripped down and realistic. I mean, like, Shalimar the Clown, for example. And it's really the subject matter that dictates the techniques. Mm-hmm. And so that's what you have to do as a writer. You have to find the form and language that fits the story you have to tell. And in that sense, it wasn't different than writing any other book. And I knew quite quickly that it was a book involving three main characters. There was obviously myself as one, and the would-be assassin was another. And my wife Eliza was the third, and so I thought of the book as this kind of triangle, and
one corner of the triangle is me, and at the other two corners of the triangle are what you could characterize as love and death, and I'm somehow involved in these two forces coming at me, one very positive and one very negative, and I thought, well, okay, that somehow is the book, and I have to find a way of telling the story of that triangle, of those three people. Yeah. Though postponing sort of the moment in which the narrative about attacks and fatwas, and was that is prolonged before we can all return to the wonderful world of the novel. But you said it was obvious. I earlier referred to this while we have been talking to each other now. You said it was obvious to write, and you also say it was in sort of a self-help way necessary to reclaim that story. Was that a joke about yourself, or was that are you serious about this? Or it's not exactly self-help. I mean, it's more like responding in a way that makes me feel that I'm making it my story rather than a thing that happened to me. Right. This is, it's, to put it bluntly, instead of being simply a man lying on the floor bleeding, I'm somebody writing a book about a man lying on the floor bleeding. And that makes it my property, and that felt good. It just felt like a shift in the power relationship, between me and the killer. A shift in my direction, and it's more about that than therapy. It's really more about power. Mm-hmm. How can you take power away from the killer and give it to yourself? Yeah, that's very. I can understand. That's very concisely said, but you refer back also in Knife, but also in your memoir, that you said that looking back at the satanic verses, you actually thought that a religion which reacts as they did out of Tehran, the way they reacted to your book, which used these wonderful ancient stories, again, you wish you would have written a harsher book or a more critical book. And that's something I said on the day of the fatwa on CBS television. Yeah, exactly. And then I was quite angry at the time. Mm-hmm. Yes, and you had every reason to be so, of course, I would say. But you reiterate that in Joseph Anton, and yes. And you're saying, I still feel inclined to defend the book, the writer and the book. You say about yourself, and would you still? That was after decades of being, prosecuted, you could say, or at least, would you still say the same after this book? I think the Satanic Verses is doing fine. Mm-hmm. I mean, it's now been a long time since it was published. It's been continuously in print in more than 40 languages, and is widely read. And many people like it. Mm-hmm. And I don't see why the opinions of people who like it are less important than the opinions of people who don't like it. Mm-hmm. Especially as the people who don't like it almost universally don't like it without reading it. Right, so they're the lesser critics, you would say, in that respect, because they haven't actually read it. Yeah. No, I mean, I was, in the beginning, I used to get annoyed about the fact that so many people attacking the book were doing so without ever having taken the trouble to acquaint themselves with it. But then I thought, if you look at the history of the attacks on books, that's very often the case. People who accused James Joyce's Ulysses of being pornography
had quite obviously not read Ulysses. Because while Joyce is a great writer, I don't think he's very pornographic. No. He could have used a little bit maybe, but no, he wasn't. No. Yeah. Really. And the people who accused Nabokov's Lolita of being the proof of the author being a pedophile had obviously not read what is an extremely moral book, extremely moral and very anti-pedophile book. So then I thought maybe this happens a lot, that people who decide to take arms against a book can only do so by not reading it. If you read the book, maybe you have to have a more complicated view about it. Mm-hmm. Yeah. Even if you don't like it, you can't simply call it, one sloganized negative thing. Pedophile, pornographer, blasphemer, whatever it might be. Yeah, and then that's maybe the whole point of novels, that you cannot make them into one sentence or one word. Yeah. Very true. Very true. Yeah. I remember when we had a conversation, I think 20 years ago, you said, blasphemy though is very important, because if you look at it, Socrates, Christ, and Galileo Galilei, all three of them were on trial for blasphemy. And, they just happened to be the father of philosophy, the father of one of the biggest religions in the world, and one of the fathers of the scientific tradition. So that's, three sort of schools of thought which are rather influential, born out of what people conceived as blasphemy. Yes, and I think I've always thought that, and I also am aware of the fact that in the 18th century in France, during the Enlightenment period, the great writers of the Enlightenment, Montesquieu, Diderot, Voltaire, etc., they knew that their enemy was more the church than the state. That the ability of the church in that time to repress thought, by the use of anathemas and excommunication and torture devices and so on, inquisition. They understood that was the enemy, and that in order to achieve freedom of thought, you had to break the power of the church in limiting freedom of thought. And so blasphemy became a weapon, a weapon in that struggle. And broadly speaking, that struggle was successful, and that's why we have the modern idea of free speech. Blasphemy has a distinguished place in human history. Mm-hmm. Just to name three persons in history which are rather influential, and maybe four, And it's a very good way of pointing out, the importance of free speech, of course, and part of that is blasphemy, maybe, but the other parts are as important, maybe. But in your memoir, in Joseph Anton, you start with sort of a scene of the crows gathering, and first it's just a bird, and you look at it as an individual bird, but then it becomes a whole. Flock of birds and more, and it becomes something of the phenomena. And you, in your long life, and you happen to be sort of a prefiguration, I could call it maybe, of a thing which is happening now rather all over the world. You were one of the first people to meet sort of the intolerance of the times we're engaging in now. Yeah, the metaphor of the birds obviously is from Alfred Hitchcock's movie. The Birds, and I say somewhere in Joseph Anton that what happened to me was like the first blackbird. Yeah. And then later on, when the sky is full of angry birds, you remember that there was that first bird. Well, it was you in this case, yeah. And I can recall, for example, after the 9/11 attacks in New York, friends of mine who were quite serious, well-respected journalists
said to me, "Oh, now we understand what happened to you." Right. Yeah. And I thought, really, thousands of people have to die for you to understand what seems obvious? But that's not exactly what they were saying. What they were saying, really, was now it had happened to them as well. And obviously the 9/11 attack is something on a much bigger scale than what happened to me. But the two things are connected. Mm-hmm. Yeah. And because you're just saying, that Voltaire and Diderot and the Enlightenment authors understood that it's important to carve out free speech from oppression. But if we look at sort of the last decades, and it might be 9/11, or it might be the events happening to you, or the murder of Theo van Gogh, who a Dutch intellectual, we're sort of getting it seems sometimes that we're getting into more and more intolerant times, sort of that it becomes more and more difficult to speak out on the issues you think are important, because people are stifled either by violence or by brouhaha in the press. Or would you agree, or is there? Yes, I think it's a bad time for free speech. All around the world for different reasons in different places, but what is consistent is, on the one hand, fanatics and authoritarians have always been enemies of free speech, and that continues. But it's now also the case that liberals and progressives seem willing to restrict certain kinds of speech because they don't approve of it. It's a rather strange phenomenon, you would think, as for a liberal or progressive. I mean, sort of contradictionary. It's to my mind unexpected, and these are very often young people. Very often, this is a phenomenon very often of a younger generation than mine, much younger generation than mine, who believe, for what they would believe to be virtuous reasons, that certain kinds of speech must come behind the importance of social justice, that the requirements of social justice justify censorship. And that's a more and more prevalent view, that if somebody is offended by something, that is a sufficient reason to try to prevent that thing from existing. And so now you have pressure from both sides of the spectrum. You still have the traditional pressure from the right wing, but now you have it from the other side as well. It used to be that young people were iconoclastic and believed that anything could be said and should be said. Now, at least some young people, that's no longer how they think. And people like me, we're old, we don't have that long to go. These are the young people who are the next generation. And I hope that they can learn that there is a danger in that point of view. Because censorship and repression of speech historically has always been used by the powerful against the powerless. Always. And if you start using those tools apparently on behalf of the powerless, so the powerless are doing the repressing, that's a very slippery slope. And if you establish that, then it's a dangerous precedent. How does one protest, just to use an American example, how does one protest against the American right wing trying to ban books from libraries, including the works of Nobel laureates like William Faulkner and Toni Morrison? How do you protest against that if you yourself are trying to ban other kinds of speech that you disapprove of? So you weaken your argument by taking up those positions. And I hope people, to be frank, grow out of it. Mm-hmm. Because in the same vein, it's the fact that we are an art center here at the Balie, here at the Leidseplein in Amsterdam. And a lot of
people, we have an editorial staff of 14 editors, all under 34. And we are often pressed not to stage artists from certain countries who are frowned upon, whether that be Israeli filmmakers or novelists, whether that be Palestinian novelists, or whether that be Kurdish novelists. Because and what would you say to the young editors who who are staging these people, week after week? Why it's important? I have always disliked the idea of cultural boycotts. You can see the argument for economic boycotts and political boycotts. That's a different thing. Mm-hmm. A cultural boycott serves nobody except the Philistine. And in a way, you're shooting yourself in the foot. So even in the days of the apartheid regime in South Africa, when there was a call for a cultural boycott, there was, yeah. I didn't think that was a good idea. I could understand why there should be a sports boycott, because the white supremacists in South Africa, they love their cricket and their rugby football. So if you deny them cricket and rugby football, you get their attention. If you refuse to have writers connecting with South African writers, all you do is damage your own side. So I objected to it then. I mean, I observed it because I was asked to, but I objected to it, and I object to it just as much now. Thank you for pointing that out again. Thank you for your wonderful book, Knife. It is a strange thing to say, but I thoroughly enjoyed it because it's also, in a way, it's very voyeuristic. I mean, the journey to the moment just before the death of a writer you've been reading for so many years. There's a whole of people here, Mr. Rushdie, full of people who are attentively listening. And as we always do in the Balie, we ask the public to ask a question. So if you're prepared to, if we could go ahead, then I'm thinking there might be questions. I'm looking at Aziz Aynan for the first question. I don't know whether you have one, but a famous Dutch writer here. We just discussed your novel, Mr. Rushdie, a novelist born 1980. Would you have one, or would I put you on the spot too much if I'm pressuring you now? It's a lot of pressure. I don't have a question, but I really enjoyed the book. And but there are so many people over here, and I think they have much more better questions than me. But thank you, Mr. Rushdie. Aziz, you can think about it for a moment. Thank you. Well, I'm glad you enjoyed the book. That's the point, really. Rosalie, I can't reach you. There's otherwise, Mr. Rushdie cannot hear you, so the microphone will come to you. Hello. I'm Marjolein. I'm a big fan, and I really have a question because I have a problem. And 13 years ago, you helped me a lot. It was in Leiden at the free speech thing. And I asked there whether Salim still has a life out in your head without writing about it, and you assured me that he didn't. So I finally had a good night's sleep. But now, so thank you for that. But my problem is real, and it's with Quixote. And I really liked Victory City, but with Quixote I have a problem, and it reminds me of the way I felt when I read Midnight Children. And because of it, with every sentence I write, I read, I keep on thinking. You have to come to the question, because there's other people. Sorry. I cannot read it at the first time again.
the question? I'm sorry. The question is, what would you advise me to do? I really like to read Quixote, but I cannot pass a couple of sentences because I like it so much, and I keep thinking, if I read it, how can I read it again? Okay, you don't want to pass that sentence. Thank you. Yeah. So what you should do? I can't help you. I can't help you. I think there's another question over here. My advice is just finish the damn book. Yes, I would like to ask you, I'm Irina Snoek, I'm from The Hague, and I would like to ask you, do you think it's the right time for you to publish your book now? And I'm asking because once I saw David Grossman, who wrote about the loss of his son in the Land's End, of course you will know it, and I was thinking, is it good for you now, or is it very difficult to give these interviews, and does your wife say, oh, stop it, or is it a good time? Well, thank you. I didn't know how I would feel about the publication of the book, because clearly it would be necessary to do, in a way, what I'm doing here, which is to talk about that event again many, many times in many different countries and revisit it for a period of months. And of course, the great risk in such a thing is the risk of re-traumatizing, of bringing back the pain. And all I can say to you is, it doesn't seem to be happening to me. My wife finds it much more difficult. And actually, she doesn't listen to many of the interviews or read them. One or two she's attracted to, but that's because of the person interviewing me rather than me. So if I'm on the Stephen Colbert show or the Jon Stewart show, she wants to be there. But in general, she kind of steps away from it. On the other hand, she has written a very beautiful piece about how it felt to her, what happened. And I think that is going to be published in the Guardian newspaper next Saturday. And that was, I have to say, it was very painful for her to write it. And she really found it very hard to write. But now that she's done it, I think she feels good about having done it. And me, I don't know, maybe I'm just much tougher than I think, because I'm not particularly bothered by going on talking about it. I'm quite enjoying the conversation with all of you. So I think I'm just a hard nut, and I don't crack that easily. Thank you for that question. We will all be looking out for The Guardian next week. There's a question over there. The lady with the blue scarf. Rosalie, can you reach her? Thank you, Val. Thank you, Mr. Rushdie. Well, you touched on the power dynamic. You try to sway your way back writing this book. And I was wondering, and I sincerely hope the answer to my question is yes, but I am wondering about this. Physically, of course, you won. A coward came to kill you, you survived. You came back, he's in prison, we're all here having fun. So there, you won. But at the end of the day, after all the outpouring of support and the fact that you are still here with us, after all that's gone and you're alone in your own head, in your own psyche, do you actually, to yourself, feel like you won? Well, I mean, that's a very good question. I think there's two things I would say that changed in me, which I wish had not changed. One is, I think, that a physical thing, which I think that even though I've recovered my health pretty much, I'm not as strong as I used to be. I'm physically weaker, and
I don't know whether with the passage of time that will improve, but at the moment I'm conscious of physical lack of strength. And I mean, that's a long-term damage, and there it is. I just have to accept it. The other thing I think is psychological. I think one of the things that happens, I was being asked about close proximity to death. And I think when you have that experience of getting a really good close-up look at it, I mean, all of us will get there, but most of us don't have to spend our day thinking too much about it. But when you've had that look, in some way it doesn't leave you, and I feel that there's like a shadow in the corner of my brain that doesn't go away, which has to do with that too close acquaintanceship with the ending. So those are ways in which I think I didn't really win, that the damage is lasting. But in other ways, I do feel, well, it's not a question of winning. I feel kind of free of it, I feel as if and writing the book has been a part of that freedom. That I feel I've sort of dealt with it, and I'm much more interested now in looking forward to the rest, the rest of what remains. I mean, my wife and I have been planning my 100th birthday party, which we have decided must obviously be a dance party, and we're trying to decide who will be the DJ. So that's where my attention is. I'm afraid we have only one question. I'm afraid we have room for one more question. And there's somebody really insisting that he should be, and rightly so, I mean. Hi. Shortly after the attack, I read about it in the Irish Times. And something I learned about you in this article was that you are a Tottenham Hotspur supporter. This is my tragedy. Do you still have a relationship with them? That's what I want to know. Yeah, no, this is my personal tragedy. Sorry? And I mean, I became a. Thank you for asking the really important question. I became a Tottenham Hotspur supporter when I first came to England in 1961, and that was the year of the famous Danny Blanchflower double team, which won the league and the cup, and that is the last time they won the league, in 1961. So I've been waiting a long time. But yeah, there you are, I'm stuck with them. Nice stadium, need a team to match it. Wonderful. You've been waiting for it ever since, and that's actually waiting for something to happen might be a more precarious condition than actually getting the. I once made a documentary about the Palio in Siena, and there was a neighborhood, a contrade, which waited. I believe 42 years to be the next champion in the Palio di Siena, and they were still as happy to go to that match every year. So yes, there's something in waiting and postponing what you're wanting to have. Wonderful last question. I'm glad we ended this very serious interview. I'm very, very grateful for your time, Salman Rushdie. It has been wonderful to speak to you. Wonderful that you wanted to come to the Balie. Very happy to be with you. Very happy to be with you. And thank you very much for your book. A warm applause for you. And Thank you. Thank you very much. All right. Goodbye now.
Thank you very much, and hoping for a next novel, of course, returning to the course of the novels. You and me both. Yeah. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Mr. Rushdie. Oepsa.